В России мы отмечаем Рождество 7 января, а Новый год 31 декабря. В России. Россия means Russia. В России means in Russia. We need the prepositional case to say in Russia. Отмечать means to celebrate. In Russian language, we don't have present continuous, so if you want to say I celebrate or I am celebrating, it will be the same in Russian. Я отмечаю. Then we have ты отмечаешь, он отмечает, мы отмечаем, вы отмечаете, они отмечают. Рождество means Christmas. Новый год means New Year. Alright, now you know how to say to celebrate and you know how to say Christmas and New Year. So let's say to celebrate Christmas. Отмечать Рождество. To celebrate New Year. Отмечать Новый год. Now let's try this one. I'm celebrating Christmas or I celebrate Christmas. Я отмечаю Рождество. And how to say in Russian we celebrate New Year. Мы отмечаем Новый год. Congrats! Now you know how to say this phrase. In Russia, we celebrate Christmas on the 7th of January and New Year on the 31st of December. В России мы отмечаем Рождество 7 января, а Новый год 31 декабря. На Новый год мы дарим друг другу подарки. Подарок means a present. Подарки means presents. To give presents in Russian will be дарить подарки. I give presents. Я дарю, then ты даришь, он дарит, мы дарим, вы дарите, они дарят. If it's mutually, then we should say дарить друг другу, дарить друг другу. Праздник. На праздники, по праздникам. Holiday – праздник, holidays – праздники. Be careful, we don't pronounce d. Праздники. Instead of saying дарить подарки на праздники, you can always just name a holiday. For example, дарить подарки на Рождество or дарить подарки на Новый год. And now I want you to learn a very useful question. Что тебе подарить? Что тебе подарить? Что means what? Тебе means to you. Подарить, like you already know, means to give as a present. Что тебе подарить? The same phrase in past tense. Что тебе подарили? Что тебе подарили? Future tense. Что тебе подарят? Что тебе подарят? And you can also add a name of the holiday. Что тебе подарят на Рождество? Что тебе подарят на Рождество? You can add any holiday. Что тебе подарят на день рождения? Что тебе подарят на Новый год? So, we give each other presents on holidays. На праздники on holidays. Мы дарим друг другу. We give each other подарки. Presents. На праздники мы дарим друг другу подарки. Дети верят, что это Дед Мороз и Снегурочка дарят им подарки. Дети means children. Дети. One kid is ребенок. Ребенок. Дети. Ребенок. We don't have Santa Claus, we have Дед Мороз. Дед Мороз. Мороз means frost. Дед means grandfather. But I don't know why, but everyone says Father Frost.
when we wanna say Дед Мороз in English. Our Ded Moroz lives in Russian city Великий Устюг. His residence is very beautiful. I visited it 10 years ago. Ded Moroz's granddaughter is Снегурочка. Снегурочка. Верить means to believe. I believe. Я верю. You believe. Ты веришь. He believes. Он верит. We believe. Мы верим. You believe in plural. Вы верите. They believe. Они верят. How to say I believe that? Я верю, что. Я верю, что. For example, я верю, что Дед Мороз существует. If you want to say I believe in, we need a preposition в. Я верю в. Я верю в. And then you should use accusative case. Я верю в Деда Мороза. Дед Мороз in accusative case is Деда Мороза. Alright, our phrase was дети верят, что это Дед Мороз и Снегурочка дарят им подарки. Дети верят, children believe. Дети верят, что это, children believe that Дед Мороз и Снегурочка, Father Frost and Snow Maid, дарят им подарки. Give them presents. Дарят им подарки. Дарить подарки. To give presents. Remember? Дед Мороз приезжает на санках, запряженных оленями. So again, Дед Мороз, Father Frost or Russian Santa Claus. Now we have a verb приезжать. Приезжать. It means to arrive or to come. Я приезжаю, ты приезжаешь, он приезжает, она приезжает, мы приезжаем, вы приезжаете, они приезжают. It's not easy to pronounce it correctly, so let's try again. Приезжать. Я приезжаю, ты приезжаешь, он приезжает, она приезжает, мы приезжаем, вы приезжаете, они приезжают. We don't pronounce z and we pronounce ж very softly. Приезжать. Дед Мороз приезжает. Father Frost comes. Дед Мороз is he, so he comes. Он приезжает. Дед Мороз приезжает. Our next word is санки or сани. Санки, сани. On a sled will be на санях or на санках. На санях, на санках. Father Frost arrives on a sled. Дед Мороз приезжает на санках. Our next word is олень. Олень in plural – олени. Олень, олени. To harness deer – запрягать оленей. By the way, to harness a horse will be the same – запрягать лошадей. A participle will be запряженная for feminine form – запряженная and запряженный for masculine form – запряженный. Plural is запряженные. Запряженные. Be careful, we have я, but it sounds like е. Запряженные. Запряженные in prepositional case will be запряженных. Запряженные сани in prepositional case will be запряженных санях. Запряженных санях. And now let's add deer. Запряженные оленями сани. In prepositional запряженных оленями санях. Запряженных оленями санях can be transformed into на санях, запряженных оленями. На санях, запряженных оленями. It sounds better. And now we have Дед Мороз, Father Frost, приезжает, arrives, приезжает на санях, arrives on a sled, harnessed with deer, запряженных оленями. Дед Мороз приезжает на санях, запряженных оленями. В декабре мы наряжаем елку и украшаем дом. Декабрь is December. Декабрь. January is январь,
and February is февраль. Декабрь, январь, февраль. Preposition in will be в. В декабре, in December. В январе, in January. В феврале, in February. Украшать, to decorate. Я украшаю, ты украшаешь, он украшает, мы украшаем, вы украшаете, они украшают. Christmas tree is ёлка or ёлочка. To decorate Christmas tree – украшать ёлку. But we also have another verb – наряжать, наряжать ёлку. Я наряжаю, ты наряжаешь, он наряжает, мы наряжаем, вы наряжаете, они наряжают. You can ask, is there any difference in meaning? You can use украшать with a house and a Christmas tree. Украшать ёлку, украшать дом. But with Christmas tree you can also use наряжать, наряжать. You can say вы уже нарядили ёлку or вы уже украсили ёлку. Вы уже нарядили ёлку, вы уже украсили ёлку. It means the same thing. With a house we usually say украсить, украшать. Вы уже украсили дом. Вы уже украсили дом. You can say нарядили, нарядили дом, but it's better to say украсили. After the verb украшать, we use accusative case. So it will be украшать ёлку, but украшать дом. So, now you know how to translate this sentence. В декабре мы наряжаем ёлку и украшаем дом. В декабре, in December, мы наряжаем ёлку, we decorate the Christmas tree, и украшаем дом, and decorate the house. На празднике мы накрываем праздничный стол. Праздничный стол, праздничный стол, not праздничный, праздничный стол. Be careful, we say накрывать на стол, but накрывать праздничный стол without на. Накрывать на стол, накрывать праздничный стол. Я накрываю, ты накрываешь, он накрывает, мы накрываем, вы накрываете, они накрывают. Excellent! Now you know what does this phrase mean. На празднике мы накрываем праздничный стол. On holidays we set the festive table. Excellent, good job. What about some extra vocab? What do we do before setting the table? We cook. To cook is готовить, готовить. Я готовлю, ты готовишь, он готовит, мы готовим, вы готовите, они готовят. Что ты готовишь? Что ты готовишь? Что ты обычно готовишь на Новый год? Что ты обычно готовишь на Новый год? Как вкусно!